Ito ang 106.3 Dance Radio. Dance Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan. Ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. For something big. Alright, here we go. 106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWBR-FM. Physics, Chemistry, Earth Science, Biology, Biochemistry, Environmental Science. These are some branches of science. Science is about a whole lot more than that. And to sum it up, we believe that science is the way of helping the brain grow in finding new knowledge and help us defeat our curiosity and how the world develops and works today. Science. This is your class, and this is science. And now, here is your host for the day. Good morning, everyone. Hello po. Good morning, everyone, especially to our dear learners. Kumusta po kayong lahat? Ayan, siguradong gising na ang ating mga learners at excited na para matuto sa araw na ito. Okay, binabati natin ang ating OIC Principal, Sir Rodrigo V. Pascua, at ang ating mga head teachers at mga kasamahang guro at lalo na sa ating mga grade 10 learners. Hello po ulit. Okay. So, good morning sa inyong lahat. Ma'am Jen, sana gising ng ating mga grade 10 learners. Gising na sila. Para sa ating napaka-interesting na topic sa ating live discussion ngayong umaga. At ang mga kasamahan natin at makakasama natin ang ating magagaling na grade 10 science teachers ngayong umaga. Sir Ronnie. Hello, ma'am. Muli, magandang umaga sa ating mga learners, sa mga 10 Mahogany, 10 Lawan, 10 Nara, and 10 Rutherford. So, magandang umaga at mag-stay tune ilang tayo dito sa ating live discussion. Yes, Ma'am. and we also have Ma'am Dina with us. Okay. Okay, good morning din sa ating lahat. So, nandito na naman po tayo sa ating live discussion. So, good morning sa aking mga 10 Tanggile, 10 Talisay, and 10 Tindalo. Sana naka-tuned in kayo ngayon. Okay, so binabati ko rin ang aking mga 10 Einstein, 10 Mendeleev, at syempre ang mga 10 Sinagtala under kay Ma'am Mirna. Pure live discussions po tayo ngayong umaga sa ating Science 10. Sana kayo ay naka-tuned in na at ready na ring makinig at makipag-participate sa ating talakayan ngayong umaga. Yes, binabati ko rin ang aking mga 10 Jimilina at 10 Kamagong. Siyempre, binabati ko rin ang mga 10 SPA and 10 Obra ni Ma'am Mirna. Ayan. At sa lahat pa ng mga grade 10 learners natin. Yun. So last week, we discussed the role of hormones in male and female reproductive systems. Okay, where we explained how hormones affect our secondary sex characteristics. Aside from this, we also identified and discussed the function of the different parts of the female and male reproductive system. Okay, so we had also the feedback mechanism, yung ating menstrual cycle, and the regulatory functions of the nervous system, and the feedback mechanism to maintain our body's homeostasis for the second part of our discussion last week. Yan. So, ready na ba kayo sa ating bagong lesson for week 2? Siyempre, ma'am, ready na sila, no? Siyempre. Okay. Ayan. Sana gising na lahat. Oo. So, ready na mga anak. Maghanda na ng inyong mga papel at ballpen.
at inyong mga last para makasunod kayo sa ating discussion for today. Okay. Ma'am Jen, napansin mo yung sugat ko dito sa may kamay ko last week? Ay, oo ma'am, yung sa kamay mo, no? Yan. Patingin nga ma'am, meron pa ba? Tingnan. Ayan. Halos hindi na halata ma'am, yung sugat mo. Ang bilis gumaling. Bakit kaya? Okay, Ma'am Jen, mukhang alam ko ang sagot dyan. Dahil yan sa ability ng ating cells to reproduce or yung tinatawag nating mitosis. Mitosis or the cell division. Pero ang tanong ko, Sir Ronnie, bakit kagaya din ng tissue na nasugat yung pumalit, sir? Bakit kapag kuko yung pinuputol, kuko din ang pumapalit? Kahit buhok, di ba, Sir Ronnie? Oo nga no, Ma'am Donna, bakit kaya? Okay. So, Sir Ronnie, Ma'am Jen, tayo din ang makakasagot yata ng sagot yung mga tanong natin, ano? Tamang-tama kasi yan sa lesson natin ngayon sa proteins. Okay, so may protein sa kuko at sa buhok, ma'am. Oo, Yeah. marami ba, Sir Ronnie? Yes, ma'am. According to my readings, ma'am, our muscle fibers are made up of protein. So, ibig sabihin, madaming proteins sa katawan natin. Okay, yes, Sir Ronnie and Ma'am Jen. We have different forms of proteins in our body. And protein synthesis or yung ating tinatawag na kung paano nagagawa ang protein, yun ang protein synthesis, are made or manufactured will be the focus of our discussions for this hour. Okay, so kung paano ginagawa ang protein, ma'am? Kasi marami tayong protein sa katawan, Oo, yan, mga dugo, ganyan. Protein Oo. din So yan. after listening to our discussion for today, our grade 10 learners should be able to explain how protein is made using information from DNA. Okay. Yan. So to start, let's have Ma'am Donna, okay, to introduce what is DNA. Okay. So, ayan. So, from the image we can see on our screen, we have the deoxyribonucleic acid. Yan yung sinisimbolize ng ating letters or capital letters D and A. Okay. This is now the molecule of heredity. Okay. So, yan. So, deoxyribonucleic acid is an organic, chemical, or complex molecular structure that is found in all prokaryotic and eukaryotic cells and in many viruses. So, itong prokaryotic na sinasabi dito, these are the cells or organisms that do not have an enclosed nucleus, no? Yung katulad ng mga bacteria, and then yung ating eukaryotic cells, these are cells with a true nucleus, yung enclosed, yung kanilang nucleus, meron siyang tinatawag na nuclear membrane, and also it is present in many viruses. So, DNA codes for the genetic information for the transmission of inherited traits. Okay, ano ang kinalaman ngayon ng genetics sa protein synthesis o sa paggawa o pag-manufacture ng protein sa ating katawan? Okay, proteins are the fundamental constituent of the protoplasm of a cell. These are made up of carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen atoms. Being vital in the human body, proteins are essential in building and repairing body cells and tissues. The enzymes in our bodies that speed up almost all chemical reactions are proteins. Proteins also serve as transport molecules, reserve food, and provide protection as antibodies. Okay. So, doon tayo sa next slide. The deoxyribonucleic acid was first discovered in 1869
and its role in genetic inheritance was not demonstrated until 1943. So, very recent lang siyang na-discover, by James Watson and Francis Crick, and aided by the work of biophysicists Rosalind Franklin and Maurice Wilkins, determined that the structure of the DNA is a double helix polymer, a spiral consisting of two DNA strands that wound around each other. So, from the image, you can see, in your screen, makikita ninyo yung merong parang ladder-like structure ang ating DNA. Yung magkabilang twisting strand dyan, yan yung tinatawag nating double helix. And what connects the two are itong tinatawag natin, yung parang ladder-like, para siyang merong mga hagdan, Okay. So, the deoxyribonucleic acid was described by, syempre, natural yan, kay Watson and Crick as a double helix. Ngayon, the backbones of the helix consist of alternating sugar, deoxyribose, and phosphate, while the steps of the ladder consist of the pairs of nitrogenous bases. So, yung ating nakikitang red and blue strands dyan, nandyan yung ating, meron dyan? Yung ating 5-carbon sugar, yung tinatawag nating deoxyribose, and also with the phosphate group. Yung nandoon sa gitna niya, these are the pairs of nitrogenous bases. The sugar in DNA is deoxyribose. In nitrogenous pairing, DNA contains the base pairs of cytosine. Next slide, please. Cytosine. Ayan, okay. So, in nitrogenous pairings, DNA contains the base pairs cytosine. Ito yung mga bases Ito yung niya. mga cytosine, yung mga Okay. Yung nakikita natin dyan, yung C. yung mga letters na nakikita natin, pero dito sa ating image na nakikita, yun yung andun sa gitna ng dalawang strand na naka-wound, yung parang hagdan. Yan yung ating mga base pairs. So, itong base pairs natin, these are made up of nitrogenous bases. Okay. So, we have cytosine. Yan yung letter C na nakikita natin. Okay. And then, meron tayong guanine. That is another base symbolized by the capital letter G. We have another one, cytosine, letter C. Letter A for adenine. And nakikita din natin yung letter T. Ito yung thymine. Okay. So, the DNA is found in the nucleus of the cell. So, sa loob siya ng nucleus, which contains the genetic materials or hereditary information of all living things. So, each strand of DNA is a long chain of the nucleotides joined together. So, Ma'am Jen, Sir Ronnie, and Ma'am Dines, itong nakikita natin dito sa image natin, di ba meron tayong image sa right and sa left? Yung nasa right natin, yan yung bigger image of the image on the left. Wherein, nakikita natin yan yung tinatawag nating nucleotides. So, doon sa meron tayong broken lines dyan, na na-encircle yung isang part ng DNA, specifically one nucleotide that contains the phosphate, one ribose, and one base. Okay. So, may tanong ba tayo? Learners, pwede kayong mag-chat, kung meron kayong tanong, with regards to our lesson. Okay, ma'am. So, i-clear lang natin. Ang nucleotide, ma'am, ang contain niya ay phosphate, Yes. sugar, at isang base. Yan, base. Nitrogenous base. Tatlo. Ito na siya. I-review natin ha, kasi napaka-importante ito, dear learners.
na ang nucleotide, meron siyang deoxyribose sugar. Yun yung nakikita natin dyan na merong shape na pentagon. Kaya tinawag siyang pentose sugar. It has 5 sides. Yung nasa gitna, ma'am. Yes, Ano, ma'am? oo, yung kulay brown. Okay, and then meron tayong naka-attach. Makikita natin yung naka-attach na phosphate, yung circle diyan, that is the phosphate group naka-attach dun sa isang hydrogen ng pentose sugar, and also yung nandoon sa pinaka-rear right, yung ating nitrogenous base, which is adenine. Okay, so yan yung 3 parts. Ano na ulit yung 3 parts? Ulitin natin. Isang nitrogenous base, isang pentose sugar, at isang phosphate group. Okay, Oo. next Pero na po. dito, ma'am, sa case natin ng nitrogenous base, ang naka-attach dito is adenine. Ma'am, pwede bang mapalitan yan? Okay, yes. So, pwedeng mapalitan ng cytosine, Yes. pwedeng mapalitan ng thymine, pwede ang guanine. So, meron tayong 4. So, Okay. magpapalit-palit yan, no? And at the same time, meron siyang ka-opposite, Ma'am Jen. Di ba? Yes. Opposite yan na dalawang, ano yun? Parang dalawang dalawang pole. Dalawang strand. pole sana, no? Dalawang pole, tapos Tapos, pinagdikit. oo, Parang pinagdikit. pinagdikit. Oo, yung nandun sa gitna, yun yung pairing natin ng mga nitrogenous bases. Yes. So, kung may pairing, Ma'am Jen, paano sila na-prepare? So, makikita natin dyan sa susunod na slide yung pairing. Ito yung, ayan, yung nitrogenous base natin. Okay, kanina. so isa-isahin muna natin yung ating nitrogenous bases. Meron tayong dalawang groups ng nitrogenous bases. Meron tayong tinatawag na pyrimidines. Meron din tayong tinatawag na urines. So, yung pyrimidine, meron tayong thymine and uracil. Doon sa purines, meron tayong adenine and guanine. Okay. Eto na, Ma'am. Eto na sa Ronnie, Ma'am Dines, yung ating pairing. So, makikita natin dito sa a figure on the left, ano? So, we have on the poles, ito yung ating mga ladder, yung mga dalawang magkabilang ladder na nakikita natin. Anong nakikita natin doon? The phosphate and the sugar. And then yung una nating base pair dyan, ang nakikita dyan sa Ronnie is letter A and T. T. So pagka kunin natin yung nire-represent ng letter A, anong nitrogenous base yun? Adenine, ma'am. Adenine. So ang pair ng adenine, Ay thymine. yes. So kapag kagwanin, doon tayo sa second base pair. Cytosine. Ang pair niya dapat, ma'am. Okay. Guanine is paired to Cytosine. cytosine. And pwede bang magkapalit-palit yan? Ano, ma'am, kasi si adenine, si thymine ang kanyang pair talaga sa DNA. So complementary. Complementary. Complementary talaga siya, ma'am. Kasi yung success na yan ay nakabase sa pairing nila. Tama, ma'am. Yes. Pagka nagkaroon ng pagkakamali dyan, Sir Ronnie, maayos kaya yung ating genetic material? O yung Hindi, ating ma'am. mga genes, magkakaroon ng problema, no? Magkakaroon tayo ng Yes. problema kapag nagkaroon ng mali yung coding ng genetic pair natin or yung genetic information. Okay. So, very specific tayo dito po, Very specific tayo dito na adenine always pairs with Thymine. thymine and guanine always pair with cytosine. Oo. Actually, ma'am, para matulungan silang maalala yan lagi, meron tayong ginagamit na mnemonics. Oo. Sabi. Sige, share mo, Apple Ma'am on a tree. So, apple for adenine, then T for thymine tree. Ayun, apple on a tree. Tapos yung C and G, kasi lagi silang pair, car in the garage. Ayun, car in the garage. Car So, in the C garage. stands for yung car, cytosine, tapos yung G dun sa garage is guanine. Okay. So, kahit magkabilaan sila, basta lagi silang pair, di ba, ma'am? Yes. Pwedeng T and A or A and T or G and C, Oo. C or C and G, ganon. Okay. The Okay. nucleotides are joined together. Makikita natin dyan, ang daming nucleotides, di ba? From both sides of the
of the DNA. Meron kang nucleotide sa right, meron kang nucleotide sa left. Okay, and these nucleotides are joined together by covalent bonds between the phosphates of one nucleotide and the sugar of the next, forming a phosphate sugar backbone. So, doon sila sa may part ng phosphate and sugar nagkakaroon ng joining, no, by a covalent bond. One strand is held to another by a hydrogen bond between the bases. So, meron tayong mga hydrogen bonds that link or join the two bases together. Okay, let's now go to our next slide. The configuration of the DNA molecule is highly stable, allowing it to act as a template for the replication of a new DNA molecule, as well as for the production or the transcription of the related RNA ribonucleic molecule. A segment of DNA that codes for the cell's synthesis of a specific protein is called a gene. Okay. Let's go to the next. Okay. So, before we go to the DNA replication, which is the next topic, may I request all the learners na may Sa chat, Oo, ma'am. sa chat. Okay, May mga sige. questions tayo na Yan. papasagutan. Yan, kung Ready na mga anak, ready. kung nakinig sila. Okay, so sasabihin ako na magbabasa ng question, Sige, ma'am, ako Ma'am titignan Jen. ng sagot. Okay, so for the question number 1, give the 4. Paano natin i-check ito? Paunahan? Paunahan. Sige, Sige, okay. sige ma'am. May price ba? May price ba, ma'am? O sige, magbibigay tayo ng prize. O para doon sa unang question, ako ang magbibigay ng Additional prize. point manggagaling kay subject teacher. Oo. Para sa mga naka-under sa akin, Oo. Okay, kanino, ma'am? Basta send nila kay Oo, ma'am nila. basta kay ma'am. Basta pag Oo. nakita ni ma'am yung or chat. sir. Okay, Yan. question for the first part. Give the 4 nitrogenous bases in the DNA. Okay. O, Dapat yung 4 yung laman ng sagot nila, ma'am, Oo. hindi pa isa-isa. Yes, in any order. Basta In any 4. order. Give the 4 nitrogenous bases in the DNA. Okay, type na. Type. Meron Ayan. na ba? Meron na. Ayan, ang gagaling nila, oh. Ayan. Sige lang mga anak. Mag-send kayo ng inyong sagot. Okay, may mga sumagot na, ma'am. Ayan, ang nauna dito ay si Jasmine Medina ng 10 Einstein. Ang sabi niya, cytosine, guanine, thymine, and adenine. Okay, so very good. Tama, no? Tama. Okay. Ma'am So, Jen, parang mas may nauna sa kanya. Ay, may nauna ba? Oo. Yun kasi sa Parang screen ko. meron yung mas nauna sa kanya, si Ira. Ira. Ira Asuncion ng 10 Rutherford. ang bilis. Saan ba? Tignan mo nga ma'am, parang nauna siya eh. Sige, tingnan nyo. I-validate natin mabuti. Baka... Baka nga nauna siya, Sir Ronnie. Oo. Sa akin, sa screen ko, ang mga nag-send ang sagot ay sina Jasmine Medina, Eliza Juan, Kelly Saldivar, ayan. Rain Jeline Bisaya, then, sino to? Jean Carlo Si Lintao. Giancarlo yan. Ayan. Christina Ayan. Cassandra Valdez. Yun. Sige. Adonis Mangabat Vigilia. Uy, maraming active, marami nang Ang dami gising. nga active. Okay. Hello sa ating 86 million viewers. Wow. Ayan. Sir Ronnie. Sige, habang binavalidate nila yan, You can send. habang binavalidate yan kung sinong nauna, let's continue our discussion about the DNA Oo, yung replication. mga nag-send na answer Okay. Oo, i-send nyo kay subject teacher ang inyong sagot. Yes. Yan. Okay, recall lang natin na diniscuss ni Ma'am Donna. DNA ay isang double strand na nucleic acid na nagsisilbing genetic material ng lahat ng living organism. Di ba, Ma'am Donna? May kakayahan itong mag-store ng genetic information from parent para may pasa sa offspring natin.
And the DNA, nagtataglay din ito ng nucleotide na diniscuss si Ma'am Donna na kailangan for the coding of proteins. Na kailangan naman sa iba't ibang cellular respiration. Dito pumapasok yung sinatawag nating central dogma of molecular biology. Actually, itong tinidiscuss natin, ito na yung topic na tinatawag nating central dogma of molecular biology. At under dun sa central dogma of molecular biology, meron dalawang part kasi siya. DNA replication and protein synthesis. Itong didiscuss natin muna ay tinatawag DNA replication. So yun, para lang baka i-search nila kung ano yung central dogma of molecular biology, ito yung nagdi-discuss ng pagpapakita ng directional na daloy ng genetic information na nakatago sa DNA para may program sa paggawa ng protein. Kumbaga, DNA replication going to protein synthesis, yun ang tinatawag nating central dogma of molecular biology. So, let's proceed to DNA replication. Sir Ronnie, may tanong Yes, ako ma'am. bago ka mag-proceed. Pwede magtanong. Sir Ronnie, in a simple sentence, ano ang replication? Replication, ma'am, pagdami o pag-reproduce ulit, ma'am, replication. I-replicate, pagkopya. Okay, kukopya. Yes, ma'am. Pagkopya Yes, ma'am, Oo, pagkopya. pero yung pinag-uusapan nating makokopya ngayon ay yung ating DNA. So, DNA. DNA replication or the copying of cells DNA, each strand is a double helix, acts as a template for synthesis of new complementary strand. Yun nga sinabi natin ayon kay Watson at kay Crick kanina, ang model parent ng DNA molecule ay may two complementary strand ng DNA na siya na rin ang magsisilbing template upang makabuo ng panibagong DNA molecule. Tama, ma'am? Kasi naka-double strand po siya. New DNA is made by the enzyme called DNA polymerase, which require a template of primer starter as synthesized DNA in the 5' to 3' direction. So, tandaan po natin, yung pag-unawa po natin dito sa DNA replication ay sumusunod dun sa tinatawag nating semi-conservative model. Ano ba yung tinatawag nating semi-conservative model? Ito yung dalawang strand ng DNA ay maghihiwalay kung saan ito ay magsisilbing template upang makabuo ng complementary strand. Yung tinatawag nating semi-conservative model. Ibig sabihin, kapag ganito yung model natin, yung panibagong DNA natin ay binubuo ng dalawa. Isang DNA parent at isang newly synthesized DNA. So, next. So, during the DNA replication, ito yung tatawag natin kanina, during the DNA replication, one strand, the leading strand, is made of a continuous piece and the lagging strand is made of small pieces. So, ano ba ang pagkakaiba nitong leading strand and lagging strand? So, ma'am, meron bang idea kung paano, ano? Yes, ma'am? Sige, i-move mo pa. Ayan. Sige pa, ma'am. Sige. Okay. Sige, isa pa. Ayan. Balik mo. Ay, Okay, sige ma'am, okay, habang so- nagko-consider po sila, tandaan lang po natin may 3 Ayan, stages. Sir Ronnie. Yes ma'am. May 3 stages ang DNA replication. Ang tawag dito, initiation, elongation, and the last one, termination. So, sige ma'am Donna, ano pa ang pagkakaiba ng leading strand at ng lagging strand? Sige, para maano lang natin yung pagkakaiba ng leading strand. Ito yung kapag nagkakaroon tayo ng replication, ang leading strand, yan yung buo. Yung makikita natin dito sa may leading strand sa figure natin, mag-start yung pag-replicate ng 5' to 3'. Ibig sabihin, yung nakikita dyan sa leading strand, buo yung DNA na na-replicate. Nakikita natin, hindi siya na-cut. Diba tuloy-tuloy yung line? Yung Yes. line sa loob. And then, yung ating lagging strand, kaya lang tinawag na lagging strand dyan, maud-udi sa Ilocano.
maud-udi. Ang lag, pag naglalag ka, meron kang mga, tawag doon, medyo slow. Very slow, parang Oo. meron siyang putol. Oo, Parang medyo ganun. putol-putol siya, Putol-putol. kaya siya mas slow. So, ang tawag sa mga nabubuong mga strand na hindi tuloy-tuloy, ay ang tawag dyan ay Okazaki fragments. But once na napagdikit yan, pagkatapos ng ating replication. Okay. Ma'am. Tama, ma'am. So mapapansin natin, magtataka yung mga bata, bakit kaya from double helix, bigla silang naging, para siyang nag-fork. Tama ba? Fork. Parang siyang fork siya. So meron kasing mga enzyme na nag-a-act dyan. Isa dyan is yung helicase. Yung helicase, responsible siya para mag-unwind yung double helix. Tandaan po natin, dear learners, na ang DNA ay double helix. So, hindi mag-unwind dyan, hindi sila maghiwalay hanggang sa walang enzyme. So, andyan yung helicase na tinatawag. Responsible ang helicase para mag-unwind sila. Tama? Then, after nag-unwind sila, magtatanong na naman, hindi ba sila magbabalik-balik o hindi ba sila magbubuhol-buhol? Meron na namang mga enzymes na mag-a-act para hindi magbuhol-buhol at hindi magbalik dun sa dati niyang formation. So, papasok na tayo dun sa elongation kanina. Tanda natin, yes. Ayan, yan yung pairing natin. Doon sa elongation stage naman, anti-parallel kasi ang dalawang strand natin, ma'am. Yun, tawag dito, yun lagging strand and yun leading strand, anti-parallel sa. So, ibig sabihin, nag-move sila in opposite direction. Tama ma'am Donna? Yes, kung yun isa, nag-move siya ng 3' going to 5'. Therefore, yung isa naman, pang 5' going to 3'. Ibalik natin mo, Sir Dennis, dun kanina dun sa pinakita ni Ma'am Donna. Dito po ba? Ay, pala. Kayo, ma'am, yung pinakita ni Ma'am Donna. Yun. Tingnan natin itong leading strand. Pag naghiwalay na yan, so ibig sabihin, meron kasing primates na mag-a-act dyan. So mag-a-act yung DNA polymerase 3 at bubuin yung leading strand. Magiging continuous yung flow na yan papunta sa direction ng replication port. Ang leading strand, dire-diretso yan na mabubuo yung complete sequence papunta sa direction ng ng port natin, ng replication fork. Samantalang yung lagging strand, ang direction niya naman, since na anti-parallel, paalis or going away o papuntang palayo doon sa replication fork natin. So, opposite direction. So, itatanong, bakit o paano sila nabubuo? Di ba, Ma'am Donna, mayroong gap yan? Yung lagging strand. So, meron na naman mag-a-act dyan para mabuo sila. Anong tawag doon sa DNA na nagbubuo sa kanila? The enzymes din. Yes, the enzymes. Ligase. The ligase, binubuo na naman sila. So, hanggang sa mabuo yung sequence. Ang tanong natin, perfect ba palagi ang DNA coding or yung replication? Kailangan maging perfect. Yes, kailangan maging perfect. Pero, sa mga pagkakataon talaga na hindi siya na-perfect, hanggang sa nililinis muna, inaayos, papunta sa termination stage bago sila maghiwalay. Tama, ma'am? Wow. DNA is only synthesized to 5' to 3'. Yan yung tamang sequence. For example, this is the sequence of the DNA. The partner of A, T, then TA, GC, CG. Hindi po pwedeng magkaiba yung partner nila. Tatandaan natin, dear learners, the success of DNA replication ay nakabase mostly yan or total nakabase yan sa correct pairing ng nitrogenous base natin. Once na nagkamali ang pairing ng nitrogenous base sa DNA replication, mali na yung buong, nagkakaroon tayong problema dun sa sequence natin. Dito tama, Ma'am Donna? Very powerful yan. Pero ang liliit, pero ganun siya ka-powerful na affected yung
yung expression ng Yes. protein. Correct, Oo, ma'am. Sir Ronnie. Diyan kasi nakasalala yung protein na magagawa, ma'am, di ba? Yes, ma'am. Kaya kung mapapansin natin sa mitosis and meiosis, kung napag-aralan grade 8 yata, ma'am Donna, Yes, grade ma'am. 8. Yes, sir. Bago tayo mag-proceed ng mitosis at meiosis, meron siyang interphase stage. Yung interphase stage, doon na nagkakaroon ng DNA replication. Bago ma-produce, bago magkaroon ng cell division, dapat perfect na yun replication ng DNA. Nako-correct na siya doon. Yes, nako-correct na siya. Para makapag-proceed. Okay? Now, tapos na yan. The DNA will only replicate small segments of the larger strand at one time. So only small segment will be unwound and separated by the helicase at any given time. These segments are called replication bubbles. Yung replication bubbles, dyan pumapasok yung, di ba pag nag-unwind sila, magkakaroon ng replication bubbles. Doon pumapasok yung mga kailangan na enzymes or na partner para sa pagbuo ng panibagong strand, replication bubbles. Sa nabasa ko, ma'am, magkaiba daw ang replication bubble ng prokaryote at ng eukaryotic cells. Ang prokaryotic cells kasi, isa lang ang replication bubbles, isa lang kasi yung site kung saan sila nagkakaroon ng DNA replication. Samantalang ang eukaryotic cells, marami siyang site kung saan nangyayari yun. Yung initiation doon sa DNA replication. Kaya Sir Ronnie, ganun kabilis dumami ang bakterya. Yes, Kasi ma'am. marami siyang replication sites. Yes, kasi eukaryotic po sila, ma'am. Eukaryotic sila. At tingnan natin yung mabuti. Yan yung tinutukoy namin na replication fork nila, Ma'am Donna. Yung para siyang tinidor talaga. Yes. Yan yung tatating replication fork natin. Yung dalawa naghiwalay, yan yung mother, yan yung parent, Yung template natin. Yan ay template. Then, dyan papasok yung mga partner niya para magkaroon ng panibagong DNA. Next, ma'am. DNA will only replicate small segments of the larger strand at one time. So, only small segment will be unwound and separated by helicase at any time. These segments are called, natapos natin yan, replication bubbles. So, the DNA polymerase trees cannot initiate new complementary strand itself. The enzyme primase creates an RNA primer. So, diniscuss naman yung mga role ng mga DNA ng polymerase sa DNA replication. Yung DNA polymerase 3, sila ang responsible sa pagkakabit ng mga correct partner. Para humaba ng Yes, para humaba ng humaba. Para mas madaling intindihin, yung DNA polymerase 3, sila, di ba naka-unwound sila, naka-separate na sila? Magtataka sila, bakit kaya kusang nagdidikit-dikit? Kasi meron tayong DNA polymerase 3. Sila ay responsible para humaba ng humaba yung chain. Next. So, where do the new bases come from? The new strand is made up of free-floating nucleotides or the deoxyribonucleic triphosphate that are found in the nucleus. So, the building of complementary strand is always synthesized in the 5', 3' direction since DNA strands runs anti-parallel. Kapag anti-parallel sinasabi natin, katulad sinabi namin kanina, ang movement nila magka-ibang direction. Next. Okay, tapos na rin yan. Okay, ito yung discuss ni Ma'am Donna kanina. On the lagging strand, the enzyme DNA ligase will attach the Okazaki fragments of the lagging strand together. As the new double strands of DNA are made, they automatically twist into the helix. Yung sinabi ni Ma'am Donna kanila, ligase ang nagbaban, kumbaga nagdidikit sa kanila para yung Okazaki fragment magdikit-dikit. Tatandaan natin ang lagging strand, hindi sila tuloy-tuloy. Putol-putol yan. Samantalang ang leading strand, continuous ang flow nila. Okay. Ito yung sinasabi natin, ma'am. Proofreading and the repair of the DNA polymerase, hindi siya palaging perfect. Kaya kailangan ng proofreading. Kumbaga, kailangan na i-check bago magkaroon ng cell division. Para normal. Ang lalabas na protein. Yes.
sa next topic natin sa next module mapag-aaral natin evolution. Malaki ang impact nito sa evolution. Yes, saka Tama, kaya ma'am? kailangan maintindihan nila ito, yung role ni DNA. Ma'am Donna? Okay. So, we now enter a new step or a new phase, no? Dito sa ating protein or dito sa ating protein synthesis. Yes, ma'am. Gaya nga ng sinabi kanina ni Sir Ronnie, we have the central dogma in biology. So, yung first part ay yung DNA replication. Okay, now we have the protein synthesis, wherein it includes the transcription and translation. So, gagamitin natin yung diniscuss kanina ni Sir na dun sa DNA replication, papunta ngayon dito sa protein synthesis, di ba, ma'am? So, tulungan natin sila maintindihan yung synthesis na Oo, word. ano ba Ma'am yung Jen? word na synthesis, Okay, ma'am? pagka naririnig natin yung synthesis, photosynthesis, anything na may synthesis, yan ay nagsasabi ng formation. O, building up. Building of proteins or manufacturing of proteins. Oo, kung paggawa sa Tagalog. Kung paano ginagawa. Oo, yan. So, paano gawin ang protein? Okay. So, yan. DNA represents a type of information that shape and form of an organism. It contains instructions in a coded sequence of nucleotides. So, yan yung in-explain ni Sir Ronnie kanina kung paano nare-replicate or paano gumagawa ng mga panibagong DNA. Yan. Kasi yung DNA, sila yung may code kung paano ma-shape ang isang organism. Kaya iba-iba, we have the diversity of organisms, di ba, ma'am? Kasi meron tayong iba't ibang DNA code or genetic code. At saka itong code na ito, Ma'am Jen, yung sinasabi nating genetic code, yan yung lumalabas due to the pairing of the base pairs. Yung Yes. ating mga nitrogenous base, yun na yung nagre-result para magkaroon tayo ng tinatawag na proteins. Yes, Diba, Ma'am ma'am. Jen? Okay. So, the Yan. form of an organism is largely determined by protein. Okay? So, yun yung kahalagahan ni protein, no? Siya yung nagde-determine ng form ng isang organism. So, ano itong mga nandito, Ma'am Jen? Ayan, we have there, ma'am, the types and function of protein. So, sa isang organism, maraming klase ng protein, gaya ng sabi ni Ma'am Donna kanina. So, example dyan yung muscle tissues natin. So, Ayan. alam mo, Ma'am Jen, Protein nung yan. bata pa lang ako, no? Ang alam kong protein lang ay muscle. Muscle, Oo, yun lang ah. ang alam kong protein sa katawan. And then nakikita natin dito, ano pa yung iba? Oo, meron pa dyan, ma'am. Katulad ng mga enzymes. Ayan. Even blood. The hemoglobin. Ayan, blood. Mhm. Yung, ayan, spider silk. Oh, ayan. Even yung ating mga enzymes, yung mga Oo. hormones natin, not enzymes, yung mga ating mga hormones, these are all proteins. Okay. Ayan. So, a large proportion of what we see. O, kung magsalamin ka, ayan, large portion ng nakikita mo sa katawan mo ay basically proteins. Yun yung sa ano natin kanina, no? Yung sa simula natin kanina, Oo. pagka even the hair has Yes, protein. hair, Yung mga ating nails, mga kuko, yung balat, muscle. yung ilong natin, may protein ba yan? Oo, ma'am, syempre, may Yes. yung muscles niya. Yung ating mga, most of our body parts, yung physical parts ng ating katawan, mostly are made up of protein. Maraming mukha, maraming protina. forms O, of sa Tagalog, protein. ang protein ay protina. Protina. Protina lahat yan. Okay. Ayan, ma'am. Okay, genes exert their effect by determining the structure and function many thousands of different proteins which in turn determine the characteristics of an organism. Genes are the functional units of heredity as they are made up of the DNA. Okay, it is a subdivision of the DNA and is mainly passed down from the parents to their children. These genes are generally organized and packaged in the components called chromosomes. So, ang sinasabi dito, Ma'am Jen,
yung ating mga genes na nanggaling pa sa from our parents, no, are in our chromosomes. So, nasaan ba yung chromosomes natin? Di ba nandyan sa nucleus? Yes, ma'am, napag-aralan nila yan, ma'am, actually, nung graded. Yes. Gaya yung sinabi ni Sir Ronnie kanina dun sa mitosis and meiosis, ayan. Yung chromosomes nandyan sa loob ng nucleus. So, yung nakikita natin dyan na letter X na lavender ba yan? Ang color? Oo, violet. Yung letter violet, yung parang letter X dyan, that is the chromosome. At nandyan po yung mga DNA natin. Kung ma-imagine nila, ma'am, yung chromosome ay para siyang naganchilyo. Coil. Tapos, Coiled kung siya. hihilain mo yung kanyang sinulid kung baga, Oo, yun yung mahabang genes. mahaba. Yun yung genes. Na ano siya, Na-coil siya. na-coil sa tinatawag sa isa pang protein na tinatawag nating histone. Ayan. So, yun siya. Ganun kahaba ang ating Several DNA. meters yun. Oo. Pagka na-stretch mo siya, no? Yes, ma'am. Okay. Ayan. Proteins are polymeric molecules. They are made up of chains of monomers or which are called the amino acid. So, the amino acids are the building block of proteins. Yan. Ibig sabihin, Ma'am Jen, pag building blocks, ang protein binubuo Buo ng amino acids. Ayan, tandaan nyo yan. Sama-sama. Pinagdugtong-dugtong na amino acid ay makakagawa ng protein. So, we have 20 different types of amino acids. Ayan, distinguishing factors of protein are its length and specific amino acid. So, Sequence. amino acid sequence. Yan. Nakadepende yung protein na magagawa mo doon sa amino acid sequence. Okay? Pagkakasunod-sunod. Yung pagkakasunod-sunod nila. Mamaya mapapag-aralan natin yan sa later part ng protein synthesis. Then, nakadepende rin sa haba. Ano, ma'am? Di ba? Kung gaano kahaba yung sequence. Which are determined by the number of sequence of nucleotide pairs in DNA. So, there is a parallel structure between the polymer that is DNA and the polymer that is protein. Okay, so ito na siya. So, yun na yung ating introduction sa ating protein synthesis. So, we now have the next part or the first part of protein synthesis, which is the transcription. Okay, Ma'am Dina, take it away. Okay, yes. Thank you, Ma'am Jen and Ma'am Donna. Okay, so sabi nga ni Ma'am Jen kanina, transcription is the first phase of the protein synthesis. Okay, so transcription, it is a gene is a functional region of a chromosome that is capable of making a transcript in response to appropriate regulatory signals. Okay, so during the transcription kasi, only one strand of DNA is usually copied. During the transcription yon, one strand of DNA is usually copied. Okay, so ang ibig sabihin nun, the template strand and the RNA molecules produce are single-stranded messenger RNAs or yung tinatawag natin na mRNAs. So the DNA strand that would correspond to the mRNA is called the coding or sense strand. Okay, so yung sa process ng transcription, the process of transcription takes place in the cytoplasm. Diba yung sa parts of the cell natin, yung na-discuss ng grade 8, diba yung cytoplasm, kumbaga yung cytoplasm is yung buong cell yon. Parang yung buong cell. Then dun sa cytoplasm na yon, andun yung mga different organelles natin. Okay, so yung sa transcription, dun siya sa cytoplasm in prokaryotes. Cytoplasms in the prokaryotes and in nucleus in the eukaryotes. What is the difference between a prokaryotes and a eukaryotes? Sabi nga sa kanina ni Sir Ronnie, ang prokaryotes, ito yung mga single-celled organism. Kaya doon lang siya yung transcription nangyayari. While pag sinabi naman natin eukaryotes kasi, many-celled organisms or yung nucleus nila is being enclosed by a membrane, a nuclear membrane or a nuclear envelope. Okay, so during transcription it uses DNA as a template to make
an RNA. So, parang makikita mo na doon na transcription, it is the synthesis of RNA from DNA. So, the information flows from DNA into a protein or into protein, the substance that gives an organism its form. Di ba? Di ba yung sa protein, di ba maliwanag na yung protein siya yung nagsasabi or yun yung substance that gives an organism its form. So parang yung, di ba yung sabi nga kanina na yung kuko, pag naputol, syempre kuko pa rin yun. Pag buhok, alangan naman na yung buhok naputol siya, pinakat natin, tapos ang pag humaba siya yung karugtong is bakal. Hindi pwede, di ba? Okay. So, it uses DNA as a template to make an RNA or what we call the mRNA molecule. So, during transcription, a strand of mRNA is made that is complementary to a strand of DNA. Okay. So, yung makikita nyo dyan sa figure natin, yung replication, kanina nag-ano si Sir Ronnie, parang ang pinakamaganda na parang ano natin, na parang to illustrate yung DNA is yung zipper. Yung sa zipper natin, ma'am, yes, pag inopen mo siya, parang yun, dun sa may replication. Then, yung sa transcription, ano ba yung sabi ko sa inyo kanina ng transcription? Yun yung masisynthesis yung, yes, yun, coding, yes. Okay, so, during transcription, a strand of mRNA is made that is complementary to a strand of DNA. Okay, so yung ano natin, yung transcription, it takes place in 3 steps. Yung kagaya din ng replication kanina. Meron tayo yung tinatawag na initiation, elongation, and of course, the last one, yung termination. Diba? Napakaano naman yung termination. Ibig sabihin, parang the ending of transcription. Okay, pero unahin muna natin syempre yung initiation. Patingin nga ako ng net. Okay, next pa, ma'am. Okay, ayan na siya. The stages of transcription. So, the first stage or the first step is what we call the initiation. Okay, so RNA polymerase binds to a sequence of DNA called the promoter, found near the beginning of a gene. Pag pwede nyo siyang i-screenshot, i-zoom nyo siya para makita. Okay, so the beginning of transcription, initiation. It occurs when the enzyme RNA polymerase binds to a region of a gene called yung sinasabi dyan kanina, the promoter. This signals the DNA to unwind. O, di ba? Di ba yung ano natin, yung sa DNA kanina, di ba? Parang twisted, twisted ladder. Okay. So, to unwind, so the enzyme can read the bases in one of the DNA strands. So, ma-unwind siya. Para mabasa na yung the bases in one of the DNA strands. So, the enzyme is now ready to make a strand of mRNA with a complementary sequence of bases. Okay, so yun yung muna. Siyempre, parang pag nakabuhol sana, kailangan tanggalin mo muna yung pagkakabuhol, di ba? Okay, so parang ganun yung sa initiation. Mag-unwind siya para mabasa yung enzyme, para yung sa enzyme is mabasa niya yung mga bases. Okay, in one of the DNA strands. Okay, so next step or stage is what we call the elongation. Elongation, ano ba ang elongation? Parang Paghaba. Yes, Paghaba ng paghaba. strand. Yung strand Okay, yan, yes, mama. hahaba na siya. Yung strand. Yes, yung strand. Okay, so one strand of DNA, the template strand acts as a template for RNA polymerase. The polymerase builds an RNA molecule out of complementary nucleotides, making a chain that grows from 5' to 3'. Pero bakit Ma'am Donna parang baliktad from baliktad siya 5? kapag Yes, 5' Pagka to sa 3'. transcription, oo. Yes.
Okay, doon kasi sa replication kanina, yun yung nabanggit na, yes. Okay, so di ba yung sabi natin, doon sa yung sa lagging and the leading strand, di ba pag leading, dire-diretso yun. Then they move in an opposite direction kasi yun. Okay, so pag sa ano siya, 5' to 3' Okay. It is the addition of nucleotides to the mRNA strand. So RNA polymerase reads the unwound DNA strands and builds the mRNA molecule using complementary base pairs. O di ba laging andun yung complementary? Kasi di ba sabi nga natin kanina, pag hindi sila nag-complement, hindi sila nag-partner na yon, mali yung pairing. So what will happen? Hindi maganda yung kalalabasan, di ba? Kaya lagi na yan, yung complementary dyan. During this process, an adenine or yung A in the DNA binds to an uracil in the RNA. Kasi di ba, yung adenine sa DNA. yes, sa DNA, kapairing niya, yes. Kapairing niya is thymine. Kaya lang pag sa RNA na siya, RNA, yung adenine, tama ba ako? Binds with, yes, magbabind siya with hindi na yung kabind niya dun sa DNA, naging uracil na. Yun yung pagkakaiba ng RNA at saka yung sa may DNA. So, ibig sabihin, Ma'am Dina, sa RNA strand, wala tayong base na thymine. Yes, sa RNA. Mapapalitan ng Uracil. Yes. Okay, tandaan Oo, yan niyo yung pa, minsan mga nalilito anak. sila Nalilito sila. Bakit meron na yung uracil? Kanina wala naman. Dun sa, kung titignan natin yung, nitrogenous bases. Wala siya. Pero bakit sa RNA meron na? So, iba yun. Mapapalitan na siya. Okay. Then, next slide po. Okay. So, the last stage na. Termination. Ending. Tapos na. Tapos na ba yun? Okay. So, termination sequences called terminators signal that the RNA transcript is complete. So, natapos na. The ending of transcription and occurs when RNA polymerase crosses a stop or termination sequence in the gene. So the mRNA strand is complete and it detaches from the DNA. Doon na nagtatapos yung sa replication phase ng protein synthesis natin sa termination. Pero of course, Ma'am Dines, may tanong ako. Yes, so, ma'am. anong naproproduce after transcription? The mRNA, ma'am. Yes. The mRNA. kumbaga So, parang The coded information. yes. So, kompleto na the mRNA. Tapos, kasi na-detach na siya, ma'am, dun sa DNA. So, another process ang mangyayari. Yan na yung yung susunod, which is the translation. Okay, pero bago tayo mag-proceed doon, di ba, Ma'am Donna and Ma'am Jen, may question tayo? Oo. Ano na yun? Sige, O pala, nakalimutan. Yes? Oo nga. May correction pala tayo dun sa module. Dun sa transcription na diniscuss ni ma'am. Anong page yun, sir? Hindi ko lang alam kung anong page. Hindi ko Pero dun sa activity na coding of mRNA. Dun sa photocopy kasi, ang nakalagay ay adenine. sa pairing, sir. Sa pairing. Sa anong activity, sir? Hindi pwede. Dun sa may drawing, ma'am. Dun sa likod na yan, ma'am. Activity yata yan, sir. Hindi ba? O the other one. RNA from DNA. Yes. Adenine. May adenine pairing dyan. O sa likod. Tandaan na lang nila, sir, tandaan na lang nila yung yung sinabi ni Ma'am Jen kanina na A or apple on a tree at saka yung para hindi sila malito, di ba, ma'am? Sa Apple on a DNA tree. yun, ma'am. Yes. In the garage. Oo. Yun nga yung yung sinasabi ni Sir
Pero sa RNA, sa Ay. code, sa transcription, hindi na siya applicable. Yes, hindi na siya applicable. Kasi yung Apple, wala na sa Wala nang, tree. wala Under the tree na siya. Under the tree, Kaya- tama. Urasil. Ay, oo. Okay. So, pwedeng mag-announce, Ma'am Dines? Oo, correction. Yes, yes, ma'am. Sir Ronnie, ikaw na nga para... Okay, sa anong page yan, ma'am? Activity 3. Activity Page 4. Page 4, activity 3. May correction lang dun tayo, Ay, hindi. Hindi, Ay, okay. yes, hindi pwedeng mag-pair ang adenine and adenine. The partner of the adenine must be, Ano yan? Clerical error. yes, mRNA kasi yan, therefore the partner of adenine is uracil. Tapos dito, sir, may timing siya sa umpisa. mRNA coding kasi yan. Okay. Tama. Ayun, nag-unzip. Okay, so yung ating question na po, Ayan. bago tayo mag-proceed dun sa translation. Ayan. Ano yung question ni Ma'am Dina, ma'am? Sa translation? Transcription. Ayan. Parang what is the main, oo? Okay, ito mga anak, ready na kayo The main enzyme involved in transcription which uses a single-strand DNA template to make a complementary strand of RNA. Ang keyword nyo dito ay isa siyang enzyme. So what is the main enzyme involved in transcription which uses a single-strand DNA template to make a complementary strand of RNA? Okay. Comment na ng inyong mga sagot. Okay, habang naghihintay tayo ng mga sagot, pwede nang mag-start pa. Okay. Oo. Okay, so we have the last stage of the protein synthesis. We have the translation. So, kanina, sabi nila ma'am, na after transcription, what is formed is an mRNA or we call that the messenger RNA. So, sa loob, the transcription happened inside the nucleus kasi nandun si DNA na itatranscribe nila, itatranscribe, no? Pag sinabi nating transcribe, binabasa. Binabasa. Oo. Ayun, tinranscribe. Binasa Oo, niya, binabasa. then gumawa siya ng code in a form of pinakode an niya. messenger RNA. Ngayon, si messenger RNA will move out of the nucleus. Remember mga anak na si RNA ay only single-stranded or single strand lang siya. Kaya kaya madali siyang makalabas sa nucleus, ano? And then saan nangyayari ang protein synthesis? The protein synthesis happens in the ribosome, in the protoplasm or the cytoplasm. Marami ring ribosome sa endoplasmic reticulum or the rough endoplasmic reticulum. So, doon mostly nangyayari yung translation. Okay. What is translation? It is the process of translating the sequence of messenger RNA or mRNA molecule to a sequence of amino acids during protein synthesis. So, translate na natin. Kanina, yung na-transcribe na code ay ita-translate na natin. Ano ba yung word ng ita-translate? Ano bang other term natin ng ita-translate? Kumbaga, Bigyan ng kahulugan. oo, bibigyan na ng kahulugan. Tama. Kasi yung bawat, yung codon mamaya na i-discuss natin, ay meron siyang corresponding amino acid. Ngayon, yung amino acid na yon yung bubuin para magkaroon ng protein. Okay, so in translation, the codons of an mRNA are read in by molecules called transfer RNA or tRNAs. So meron tayong dalawang klase ng RNA na involved dito sa process natin ng protein synthesis. So kanina na-introduce na si mRNA, ngayon meron naman si transfer RNA. Anong trabaho ni transfer RNA? From the word transfer, siya yung tagadala ng amino acid. Tama ba, ma'am? Oo, yes. Yes. So, if we are looking, look at the figure. So, we have here yung purple dyan sa baba.
That's the mRNA code. strand. O, yung mRNA strand. Yan. So, yun yung code niya. Nanggaling yan sa transcription kanina. Okay, ngayon, babasahin na natin, no? So, dito, etong, parang pink ba yan? Parang, Pink. oo, pink. Yan. Meron tayong tRNA. So, yung tRNA, meron siyang tinatawag nating anticodon. Ano? Yon, yung AAG na nakalagay dyan. Then, it carries an amino acid. So, in this case, yung AAG, ang amino acid niya ay PHE. Ano yan? Makikita natin mamaya. So, tignan natin. So, meron siyang large ribosomal unit dito, yung green na bilog dyan. Ayan, yan yung ribosome. Okay, para mas madali nilang maintindihan. So, Okay. doon nangyayari Yun yung nangyari yung protein synthesis. Yung paggawa na mismo ng protein. Okay, ma'am. Para maintindihan nila, hindi basta-basta kung saan nag-start na kasi merong start Yes, codon oo. at meron tayong Yes. Oo. stop codon. Ang start codon lang, I think, is AUG. Yes. At ang stop codon ay yan. Ayan. So if you will look at this big picture of translation, yung sabi ni Sir Ronnie, meron tayong start codon, meron din tayong stop codon. So always the start codon natin is AUG that carries the methionine amino acid, and then during the translation, pag nagkaroon na ng stop codon, mag-stop na siya, then marirelease na yung amino acid. That will form the proteins. Tatlo tayong stop codon, UAA, UAG, at UGA. UGA. Okay. So gaya ng replication, ng transcription, meron ding stages ang translation. So we have the initiation, which includes the binding of mRNA to the ribosomal units. Yan. So saan matatagpuan ng mga ribosomal units? That's floating in the cytoplasm. Okay, second is elongation. The ribosome moves along the mRNA or mRNA molecule, linking amino acids and forming a polypeptide chain. Yung polypeptide chain, yan na po yung chain ng amino acid. Okay, then the termination, which includes the stop codon. So yung while moving along, the stop codon will be reached, then the termination of the protein synthesis and the release of ribosome happens. Okay. Ayan, para mas maintindihan nila, ito po yung ine-explain natin. So, we have here yung parang banderitas dyan sa taas ay yung mRNA. Yung mga base, yes, yung na-produce kanina sa transcription. By trees yung reading natin, yun yung tinatawag nating codon. So, halimbawa dito, GAG, isang codon yan. Ma'am Jen, may tanong ako. Yes, ma'am. Oh. Ano yung mga parang cross dyan, na parang clover shape Oo, na? ma'am, yan. i-discuss natin yan. Yan yung tinatawag na transfer RNA Yan. or tRNA. If you will notice, it contains also 3 bases. Yan yung tinatawag nating anticodon. Ayan, nucleotides yan. Then, it also carries yung mga bilog dito sa kanyang baba, yung mga amino acid. So, siya kasi yung tagadala ng... Dalawa ang dala-dala niya, Ma'am Yes. Jen, ano? Oo, dalawang dala-dala niya. Meron siyang anticodon and meron din siyang amino acids. So, eto yung blue, yan yung ribosome. Okay? So, inside the ribosome, magmo-move along si mRNA, then reading the start codon, the methionine, AUG. Okay. Then, okay. Ayan. Then, after that, yung makikita nyo dyan, na-release na yung tRNA na natanggal na yung kanyang amino acid. Kasi magkakaroon na ng covalent bond para madidikit siya dun sa next
amino acid. So, natanggal na siya. Kaya Yan. Ma'am Jen, kaya itong dito sa baba, nababasa natin dyan, meron siyang growing Yes. polypeptide Okay. chain. Yan yun na yung polypeptide chain natin, yung amino acids na nagdikit-dikit dyan sa baba. Okay. And then, pag natanggal yung na-release na yung amino acid dun sa unang tRNA, susunod na yung next. And then, magkakaroon ng space dito sa dulo niya. So, magkakaroon na naman ng space Susunod para dun ulit. sa susunod na transfer RNA na dala-dala ulit yung another amino acid. And then, the process continues until it reaches ito, example dito ay wala yung stop codon dito. Walang stop codon dito. So, ayan, dire-diretso yan hanggang may tRNA na may dala dun sa tatlong binanggit ni Sir Ronnie na stop codon. UAA, UGA, UGC. ano pa yung isa? UGC? U, oo. UAA, UAG, and UGA. Ayun, UAA, UAG, at UGA. UGA. Okay, so any of those three, magi-stop na ang ating translation. Then after the translation, after reaching the stop codon, i-release na yung amino acids. Ayan. Yung polypeptide chain. Yung polypeptide chain na siya, hindi na siya amino acid lang. We have the polypeptide chain. Okay, so dito sa baba ang sabi, the translation process incorporates 20 different amino acids in the precise sequence dictated by the 3 base codons built from the alphabet of 4 bases. The process in the ribosome builds the polypeptide chains which will become protein. Ayan. Kanina ma'am nabanggit natin, di ba? It depends on the length Yes. and the And amino acid. amino acid. Yan. So, depende na. So, what happens? Okay, ito So, the tRNA, yan, the second type of RNA found in the cytoplasm. It carries bases called anticodon. Okay. Dito naman, the role of tRNA and the anticodon. So, methionine is an amino acid. Ayan, dala-dala siya ng isang anticodon na AUG. Then, the anticodon is located on the transfer RNA. Yan, tRNA has a clover leaf shape. tRNA carries an amino acid at one end and carries the 3-letter code of the anticodon on the other end. Okay, so tRNA picks up the amino acid that corresponds to the mRNA and delivers it to the ribosome. So, doon siya, no? Okay, ito yung another figure natin. Yan, the amino acid corresponding to the codons are added to the growing protein chain. Yan, so translation process, ito na yung nasa baba, mRNA transcribe code. Then, andyan ito yung ating tRNA, may dala-dalang base, anticodon, then an amino acid on the other end. Ayan. Ito yung ating, para malaman natin kung Ayan. anong amino Amino acid, ito yung ating genetic codon chart. Pero meron, okay, wala pala dito. Ayan. So, paano ba natin gagamitin ito, ma'am, genetic codon chart natin? Paano ba? Yan. Yung ating mga letters dyan sa sides, nakikita natin, yung meron tayo dito sa left, makita natin yung mga U, U, A, G. And then doon sa taas, topmost part, meron tayong U, C, A, G. And then, parang repetitions na lang on the right side. Okay. So, if you have, asan na yung ating start codon dyan? Okay, yung AUG. Nakita natin Ito yung AUG. Okay. Yung AUG natin is on the third row, first
column, yung letter A. So, yun yung nakikita nating first letter doon. Ano, Sir Ronnie? Yes, ma'am. So, ang unang binabasa, yung nandito sa left side. Left If side. you are facing the screen. Mm. Yung ating nasa left, that's the first letter. Yung second letter niya, yung nandoon sa... Taas. Saan natin kukunin Taas. yung U? Sa Taas. taas. Saan manggagaling yung third letter? Nandoon sa right. Right. Yung letter Yes. doon, it corresponds to the letter G. So, doon nanggay yung A, U, G, which carries, that is now the anticodon, Yes. which carries now the amino Amino acid acid. methionine. Oo. So, ganyan yan. Paano lang ma'am, parang nagpa-plot lang sila ng point, ipinag-i-intersect nila yung mga rows niyan. Yes. Mahalaga So, kung AU dyan na kasi yan ang start codon. Diyan Oo. magsisimula ang polypeptide chain natin. Chain, oo. Yeah. Yes. Halimbawa naman, meron tayong UAA. Okay, ano yung dala-dala niyang codon? So, halimbawa, U, from the left, U. Then, from Second the letter niya. second letter niya is A. A, halimbawa. So, Then, pupunta tayo Ibig dito sabihin, sa ma'am, third. dyan, alam mo na kagad kung saan column, Oo. kung saan column mo siya hanapin, Yes, no? tapos A ulit. So, A ulit, dun sa third letter niya, tignan mo dun sa right side, saan yung A, and then saan mag-intersect yung tatlo, UAA, we have stop codon. Okay, Stop codon. UAA, stop codon siya. And then UAG, stop codon din siya, and then UGA, stop codon din siya. Okay, so dun na Mabubuo. after translation, mabubuo na yung ating protein. So, what happens next? After a polypeptide chain is synthesized, it may undergo additional processes. Okay, for example, it may assume a folded shape due to interactions between its amino acids. It may also bind with other polypeptides or with different types of molecules such as lipids or carbohydrates. Many proteins travel to the Golgi Apparatus within the cytoplasm to be modified for a specific job they will do. Ganun pala yun, ma'am, ano? So, meron ng specific Oo. specific task. Yes, kaya Specific yung function. sinabi kanina ni ma'am na kung natanggal yung buhok or anong mag-grow next, syempre buhok It mo will pa be rin. the same. Yes, oo. Hindi yan lalabasan ng koko dyan sa alat, ano? Yes, ganun siya. Kasi yung DNA niya, nanggaling din the same DNA sa buhok. Yes, yung Ah. code niya is yung sa para Ah. sa buhok. Ayan. Ganon din sa muscles natin. Kaya, pag nasugatan tayo, okay, Oo. magre-repair siya kasi magkakaroon Oo. ng new cells galing dun sa code na nanggaling Carrying dun sa the same yes, code. carrying Oo. the same code. So, sana na-appreciate ng ating mga learners, yung ating mga viewers, ang lesson natin ngayon. Oo. Pero ma'am, may tanong ba tayo dito? Ay, meron. Oo. Asan na? Bago tayo mag-wrap up, Yes. May sumagot ba kanina dun sa ano? Hindi ko na napansin. parang busy silang nakinig, Ma'am Oo, Jen. busy ata sila Napaka- sa ano. Okay, so kanina yung main enzyme that is involved in transcription is with what we call RNA polymerase. Ayan. Okay. Kapag sa transcription. Oo, transcription yun, ma'am. O, ito naman ang tanong natin. Okay. What do you call okay. It carries an amino acid at one end and a 3-letter code of the anticodon at the other end. So, ano siya? It carries an amino acid at one end and a 3-letter code of the anticodon at the other end. What do you call this thing? Okay, pwede nyo nang i-chat o mag-chat na po yung inyong mga sagot. Yes. Mag-chat na mga anak. Ayan. Ano pa rin sila? Gising na gising pa rin sila. Oo Ma'am, nga. ano? Ang ganda. Marami tayong viewers sa umaga. Yes. Akala natin, Oo. tulog sila pag umaga. Pero hindi. Energetic na sila. Kasi Oo. umaga dapat energetic tayo, no? Mas Ayan, marami. may sumagot na sa akin. May sumagot na, hindi ko na... Yes. Ayan. Bakit ganun? Okay, sabi ni
Tama ba siya nauna? Okay. Sabi ni Alexis Manzano of 10 Einstein, tRNA, very good. Ano ulit yung T dun sa tRNA? O, tanungin natin ulit sa Sige. kanila. Maraming sumagot ng tRNA eh. Oo nga. Oo. Si Kelly Saldivar. Yan. Ayan. Marami. Si Joyce Sagadraka. TRC Sai de la Cruz ng 10 Rutherford. Oo, yung mga 10 kamagong ko, ayan, andyan si Riza. Oy, gusto kong batiin yung gusto kong batiin yung favorite ko na grade 10, yung aking pamangkin. Ah, wow. Si Johans nakikinig. Good morning. Good morning. Sa lahat ng mga may birthday ngayon, good morning. Si Ma'am Glenda, birthday nga naman. Yes, sige. Happy birthday, Ma'am Glenda. Happy birthday, Ma'am Glenda. Okay, ito pa ma'am, sumagot sila Mikael, Mark, Makaila, Nicole Besa, TRNA, Althea May, Ira Asuncion, TRNA. Okay, si may Jan. tanong ako, follow-up question. Ano yung T dun sa TRNA? Ayan, wala pang sumasagot, ma'am. Ay, meron. Ay, meron na ba? Sabi ni mayroon. Siren Labagnoy, Feliciano, transfer RNA. From Alwin Bernardo din. Transfer. Okay, transfer RNA. Ayan. Nakikinig Very good ang talaga ating sila. mga Oo. learners ngayon, ano ma'am? Yes, si Very Christina active sila. Cassandra Valdez, transfer RNA. Okay, so Okay, mag-summarize na Okay, tayo. mag-summarize na Mag-sum up tayo. na tayo. konti lang ang ating summary. Proteins are the fundamental constituent of the protoplasm of a cell. Individual differences are noticeable because of the different proteins in our genes. The central dogma of biology explains the flow of genetic information from DNA to RNA to make the functional product in the form of proteins. It states that the pattern of information that occurs most frequently in our cells is from existing DNA to make new DNA, that is the process of replication, and from DNA to make a new RNA in the process of transcription, and for the last, from the RNA to make new proteins in the process of translation. Okay, so we hope, dear learners, that you have learned so much, no? Yes. Kasi napaka malaman ang lesson natin ngayon. Sa totoo lang. Oo. Actually, No? ma'am, ito yung talagang kailangan maintindihan sa biology. Yes. Ito yung central dogma. Mas Central maganda pa nga sana, ma'am, kung nung nag-ano tayo ng cell. Sa, Oo, di ba? nakalimutan Dapat natin, ma'am, dahil na yung ano cell na siya, natin. para mas lalo nilang maintindihan. Tapos nakalimutan pa natin yung Yung cell natin. yung cell natin. Yung cell model. Oo, yes. Alam naman nila yan, ma'am, kasi Oo, nung grade napag-aralan 8 sila, gumawa sila ng mga cell model. Yes. Diba? So, Oo. alam na nila kung saan dun yung Kahit nucleus. sa biotech din. Oo, biotech, yung mga biotech. Sa biotech, parang lesson nila sa biotech to, ma'am. Yes. Lesson nila sa biotech. Oo. Oo, yan. So, alam na nila kung saan yung nucleus, saan yung DNA doon, and then saan yung cytoplasm na binabanggit ko. Doon siya sa labas ng nucleus. Ay, oo. Ayan. And then yung ribosome na kumbaga yung parang beads doon na nakakalat doon sa cytoplasm Cytoplasm. natin. So, Nakakabit, doon siya ginagawa. siya Nakakabit sa rough endoplasmic endoplasmic reticulum. reticulum. So, doon. Maraming factories ng protein sa ating cell. Ayan. So, maraming salamat sa pakikinig mga anak. We hope you learned so much in this live discussion. And, ayan, sana nakatulong sa inyo para maiklaro ang ating learning activity sheet. Yan, patuloy niyong sagutan ng inyong mga validating questions, ang summative, and huwag din kakalimutang maglagay ng inyong reflection afterwards. Okay, so maraming salamat mga kasamahang guro. Maraming din salamat sa ating mga technical specialist dito sa booth, Sir Joshel and Sir Dennis. Thank you po so much. Thank you. Yes, see you again next week. Goodbye. Thank you, Sir Dennis. Thank you, Sir... Sino nandyan? Sir Jacel. Thank you. Yan. O, meron pa tayong ano pala.
physics, chemistry, earth science, biology, biochemistry, environmental science. These are some branches of science. Science is about a whole lot more than that. And to sum it up, we believe that science is the way of helping the brain grow in finding new knowledge and help us defeat our curiosity and how the world develops and works today. Science. This is your class, and this is science. And now, here is your host for the day. Ito ang 106.3 Dance Radio. Dance Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan. Ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. For something big. Alright, here we go. 106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWDR FM.